Kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Na serikali ya kaunti ya Kiambu imeanzisha mpango wa kutoa chanjo ya umma kwa watoto walio chini ya miaka 5 waliokosa chanjo muhimu mwaka jana. Kwa muda wa siku 100 zijazo, wahudumu wa afya watakuwa wanatembea kutoka nyumba hadi nyingine kutoa chanjo hizo. Isitoshe, mpango huo unalenga kutoa chanjo ya HPV na kwa wasichana walio kati ya umri wa miaka 10 na miaka 14 kusaidia kuepuka na saratani ya mlango wa uzazi miaka ya baadaye. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa hafla hiyo huko Githunguri, waziri wa afya Kiambu Joseph Murga amesema wanalenga kuhakikisha angalau 95% ya watoto walio chini ya miaka 5 waliokosa kuchanjwa kutokana na kanuni zilizokuwepo za corona watapata chanjo hizo. And because of various issues that before the whole of the world, especially because of COVID, there has been a low outcome, or the indicators tended to go down a bit because there was the issue of quarantine, there was the issue of curfews, etc. So we found that our percentages went down a bit, and through the support by the World Health Organization, we have been tasked to have this periodic identification so that we can reach over 95% of the children. What we are up there to do as the Ministry of Health is to give the right information about the importance of the vaccine. So this is what we are doing. We are telling our mothers, we are telling our parents, we are telling our girls in school the need to get the HPV vaccine because it will protect them from cancer. Most of the homes have been affected by cancer disease. They have even the girls, they have seen their relatives, their aunts, their shoshos who have died because of cancer. So when you give them the right information, definitely they will get it positively, and they'll even convince their children, their parents, the need for them to be vaccinated. Na mzozo umeibuka kaunti ya Kisii kuhusiana na jina na mpaka wa kata mpya eneo la Masba Kusini iliyopewa jina la Ibanchore. Baadhi ya wakazi sasa wanasema hawaungi mkono mpaka mpya na pia jina hilo, wakitaka eneo hilo kuitwa Masimba badala ya Ibanchore. Kulingana na wakazi hao waliodai kutelekezwa kwa muda mrefu, walipigania kata yao mpya, na hatua hiyo ni ya kurejesha kata ya North Masaba kinyume cha matarajio yao. Was compromised. All the sub-locations, Kerema and eventually to remain with its newly created sub-locations, Angasa and Mokoroinwa intact. Eventually and Kerema sub-locations deserve their rights, respect, dignity, and their borders must be respected as demanded by the community. The three communities, Abanyakoni, Abageka, Abanyamasicho, have never shared with Abanyamasicho and will never share whatsoever. Sub-locations mbili siwe na location yao moja inaitwa Masimba location. Lakini kwa ajabu ni kwamba chifu wetu Bwana Samuel Bunde amefanya kinyume na matakwa ya wananchi waliofanya public participation. Amechora yake peke yake mwenyewe, ameiforward na ameifanya sasa ndio itakuwa ikifanya kazi. Hiyo hatutakubali kwa sababu sisi wenyewe wananchi hiyo sio haki yetu na hiyo sio matakwa yetu kama vile tuliokuwa tunataka. The reason of this new location, it was to benefit the people who requested, that is Krema and the Evangelist sub-location. We have said no, our location, our sub-location, one of our sub-locations is not going to be carved and be taken to Abanyamasijo, which we have never shared since before independence and after independence, as in accordance with the constitution. Hatutaki iende ngambo ile nyingine kwa kuwa wao wako na sijui ni sub-location 3 sijui 4 na wamepewa location na wako na chifu yao, na sisi wacha tukae hiyo 3 tena wanataka watunyang'anye moja wapeleke huko. Waziri wa huduma kwa umma, jinsia na masuala ya wazee pamoja na maeneo kame, Profesa Margaret Kobia
ametoa hakikisho kwa familia maskini kwamba serikali ina mpango wa kusambaza chakula kwa familia maskini kuzikinga na makali ya njaa. Kobia aliandamana na wakuu katika wizara wakati wa kuangalia miradi hiyo iliyowekwa ya kupambana na ukame huko Isiolo. Kama mwanzo wa mpango huo, kila familia itapokea kima cha shilingi 5,000 kufikia mwezi wa Disemba. Apart from saving and getting at the end of the year, so that we have the income generating activity that will enable us to get some more money. They can put an out to the book for the enterprise the market family. And we are coming to monitor the responses towards the drought situation in this county. As you are aware, this country has experienced some hardships in terms of droughts. We had also rockcast, we had COVID. And the reason why we are here as government is to find out the response the government has given. How is it responding on the ground? I will be checking with my team about first, we'll check to what extent is the humanitarian response or support reaching the affected people. We are proud to showcase some of our drought response and resilience programs, but really, as has been so well articulated, the objective of the trip is to really understand how the response of all the partners, UN and NGOs and the county are coming together to really make a viable drought response in this critical time. Tunashukuru sana kwa sababu ya ile cash transfer ambayo waliletea watu ambayo ilikuwa ni ya locust. Tunashukuru sana kwa hiyo, maana iliweza ingawa ikupata watu wote, lakini at least kama household 150 walipata kufaidika na hiyo cash transfer ambayo ilikuwa manufaa sana kwa jamii. Na wakati huo Profesa Margaret Kobia amewahakikishia wanafunzi katika kaunti kame kwamba serikali imeweka mipango ya kuhakikisha kwamba watasalia shuleni licha ya hali ya kiangazi na ukame. Akizungumza katika shule ya msingi ya Kilimani huko Isiolo, Kobia amesema wataanza kutoa chakula kwa kila shule kwa kinga wanafunzi wanaolazimika kuhamahama kutafutia mifugo lishe na chakula kwa familia zao. Siku ya leo ni ya tumebahatika kuwa na waziri ambaye amekuja hapa, ambaye amechunga mambo yenu, mambo ya chakula ambayo imeletwa hapa kuhakikisha nyinyi mmepata chakula kupitia kwa special food program. We are just here for a very short time. We will make sure your food program continues so that you can also be in school, and anything else that the government and the Ministry of Education and the County Commissioner thinks is good for you so that you can remain in school, finish and get a training, either become a very successful business person or a very successful senior government official or a very successful private sector official. We want to support you now. Good program, and it really sustains our learners in the school. It helps them to learn, to be happy, and even it retains them in terms of staying in school. And even the teachers are very happy when they get them feeding. So this is a program that we love much, and we thank you for coming once more. Hospitali zote za umma zitapandishwa daraja upya kwenye mpango mpya unanuia kuleta ushindani wa kuimarisha utendakazi wa utoaji huduma kwa wagonjwa. Akizungumza huko Mombasa, afisa mkuu wa mamlaka ya kitaifa ya kutathmini utoaji afya KHPOA Jackson Kioko amesema baadhi ya hospitali zitapandishwa daraja ili hali zingine zitashukishwa. The pandemic conquered in America and UK was worse. Even the government. That's why we are here today. We realize in the country we have 42 healthcare professional cadres, 42 of them, and only 9 are regulated. They have an act of parliament and they are regulated. Now what does that mean? The huge numbers of healthcare providers or the healthcare professional out there
Nobody knows about them, and nobody knows what they are doing. Their practice is therefore not regulated, right? So that is the exercise that we are embarking now, and that is the reason why I said I cannot miss this meeting, because I needed to communicate. Right trajectory, considering that we've been having complaints, of bodies going to other parts of the world unembalmed or poorly embalmed. This is because of some of those who call themselves embalmers, yet they are not. They are quacks. But if the body has been handled by a trained, competent embalmer, definitely the results will be awesome. Mataifa ya bara la Afrika yametakiwa kujikakamua ili kujiimarisha kimaendeleo na kiuchumi. Haya yamesemwa na Katibu Mkuu wa Muungano wa Vyama vya Wafanyakazi nchini KOTU, Francis Atoli, kwenye mkutano na wanachama wa muungano huo kutoka Afrika Mashariki. Akizungumza kwenye boma lake kaunti ya Kajiado, Atoli amedokeza kwamba mataifa ya Afrika yanafaa kujikuza ili kujistawisha namna mataifa yaliyoendelea yalivyoimarika. Ni katika kujiendeleza huko ambapo mataifa ya Afrika yataweza kubuni viwanda ambavyo vitawezesha vijana kupata ajira. Aidha, Atoli amesema licha ya masharti ya korona kulegezwa, kunafaa mikakati zaidi ya kufufua uchumi wa taifa. Here we have now, if you remember very well, we have moved from where we were so many miles to where we are today. The government and employers into negotiations to try and secure workers' rights. As for some points, the labor laws in the country cannot give us provision to rely to and intervene for a situation like this one we are facing with the COVID pandemic. Kwa vyama vya wafanyakazi vimepata kazi kubwa kuhakikisha kwamba zimeforce government kuhakikisha kwamba ina change ile sheria Zanzibar Social Security Fund kutokana na nini endamiki corona, tatizo la corona. Ilipelekea sasa vyama vya wafanyakazi tunakaa pamoja na serikali kuhakikisha kwamba tunabadilisha sheria Zanzibar Social Security Fund. Na kule kaunti ya Kilifi ni kuwa baadhi ya wawakilishi wadi wa bunge la kaunti hiyo ya Kilifi wamekionya chama cha ODM dhidi ya kutomheshimu gavana wa kaunti hiyo Amason Jeffa Kingi. Wawakilishi wadi hao ambao wamekishabikia chama kipya cha Pamoja African Alliance wamedai kuwa chama cha ODM kimefeli kuangazia matatizo ya wakazi wa pwani, ikiwemo swala la ardhi, uchumi wa baharini na bandari ya Mombasa. Wakikipigia debe chama hicho cha PA kinachohusishwa na gavana Kingi, wamesisitiza kuwa eneo hilo sharti liwe katika meza ya majadiliano ya kitaifa kuhakikisha changamoto zinazokabili eneo hilo zinashughulikiwa ipasavyo. Saa hii gavana Kingi ameleta chama chetu cha PA ambacho kina misingi ya pwani ingawaje ni cha kitaifa. Kwa hivyo nataka nitoe ile dukuduku ambalo limetumiwa na wale wapinzani wetu ya kwamba chama hiki ni cha kikabila. Nataka niwaambie ya kwamba chama hiki si cha kikabila, ni cha mtu yeyote anayeishi pwani. Ndani ya chama hiki tuko na ndugu zetu wa Jaluo, tuko na ndugu zetu wa Kikuyu na watu wote kutoka bara ambao wanaishi ndani ya pwani. Kwa hivyo tunakaribisha kila mmoja, tushikane vizuri, tupeleke gurudumu hili la mambo ya pwani. Katika mikutano yote ya azimio la umoja, tukianza na lile la Mombasa, watu wameenda pale na tumemsikia Raila akizungumzia kuhusu ushirika. Tumemsikia gavana Samboja akizungumzia kuhusu ushirika. Tumemsikia gavana Joa akizungumzia kuhusu ushirika. Ni bayana kwamba ushirika ni wakati umefika. Na hatuwezi tukawa washirika kama tutakuwa katika chama kimoja. Sisi tutakuwa ni wafuasi ikiwa tutakuwa katika kile chama kimoja. Kwa hivyo sisi kuwa washirika wakamilifu, na ikiwa wanamaanisha ushirika, basi ni wakati waweze kukubali kwamba ni wakati sisi tuwe na chama chetu na tuweze kwenda kwa meza tukaweze kushirikiana.
Sisi tunasema kufanya kazi na baba sio aibu, na hatuoni kama ni aibu, na hatutarajii kwamba itakuwa aibu. Lakini tunataka kufanya kazi na mtu ambaye ataheshimu mtu wa pwani. Na wazee wa jamii ya Kuria na Suba wamemtawaza mwakilishi wa kike wa kaunti ya Migori, Daktari Pamela Odhiambo, kwa nia ugavana wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakionekana kukiuka tamaduni za kijamii ama jamii hizo, wazee hao wamesema wamechukua hatua hiyo baada ya kutafuta ushauri kutoka kwa miungu baada ya kuzuru milima takatifu na maeneo ya kuabudu ya kitamaduni ya jamii hizo, vilevile kushauriana na jamii jirani. Wamesisitiza kuwa ni wakati mwafaka kwa jamii hizo kukumbatia uongozi wa wanawake, hasa baada ya kuonesha utendakazi wao bora katika nyadhifa mbalimbali wanazohudumu. Tangu zamani walikuwa wanawake wanakwenda kwa mkutano, wanazungumza, wanakaa chini. Walikuwa wanakaa chini au wanapiga makoti. Sasa mwanamke anasimama, tulienda kumuomba kwa mlima wase. Tukaenda kusema mwanamke nguvu zake sasa zinalingana ni za mwanaume. Sio sherehe ya siasa, ila ni sherehe ya kuonyesha ishara kwamba Wakuria wana imani na Dr. Pamela Odhiambo. Sio kwamba wamebagua wengine. Kila mtu anauza sera zake. Sera za mtu ukiona zimekuingilia na maneno yake yamekubaliana na vile mnavyotaka, ndio mnamfanyia sherehe. Watu ni wengi wanaofanya. Ninaomba kwa unyenyekevu, kama mama, nataka amani hapa Migori. Tukieneza hiyo amani kila pembe ya Kenya. Tunapoelekea uchaguzi, tusivurugwe. Kila mtu akuje, hata kama ni ma-NCAs, kama ndugu yangu ambaye anaomba kura. Tuombe hiyo kura kwa amani na tupatie viongozi wetu ambao ni nyinyi wananchi chanzo cha kuchagua viongozi. Wakazi wa kaunti ya Tharaka Nithi wametakiwa kukumbatia kilimo cha makadamia pamoja na kile cha miti ya kawaida ili kuhakikisha utoshelevu wa chakula kando na kuafikia hitaji la 10% ya upanzi wa miti. Naibu Chancellor wa Chuo Kikuu cha Chuka Profesa Erastus Njoka kushirikiana na kamanda wa kaunti ya Tharaka Nithi Evelyn Opora wakiongoza shule hiyo ya upanzi wa miti. Aidha, wamesema hilo likiafikiwa basi litaboresha ukuaji wa viwanda na uchumi wa eneo hilo kwa jumla. Ningetaka kuambia watu wa huku wapande miti na wapande miti ya chakula na miti ile inayoleta pesa. Tunahitaji kitu kinaitwa agribusiness. Sio kupanda miti au kulima tu, ni ukulima ule unaletea mtu biashara na mambo yale yatakayosaidia watu wetu wapate pesa ya kupeleka watoto shule, wapate pesa ya kuendeleza mambo mengine, kujenga nyumba nzuri, kuweka maji nyumbani na kila kitu kizuri. Tutaendelea huku tukiwa na industries. Hata nchi ya Kenya inastuka ikisikia Tharaka Nithi haina industry hata moja. Sisi tutajenga industries kwa kupanda miti ya ile mizuri kama makadamia. Leo tutaleta makadamia 5,000 hapa na miti ya graveria inaitwa mikima 20,000. Baada ya miaka 20, miaka 10 watu watatajirika kwa mambo hayo. Makadamia, tutajenga industry ya makadamia hapa na itasaidia watu kwa sababu mafuta ya makadamia ni hali ya juu. Hata avocado tutapanda na tutengeneze industries huku ili watu wetu waendelee. Tutawacha hapa miti 5,000 ya makadamia na pia 20,000 ya graveria na ingine ya kinyumbani ama ile kwa kimombo tunasema indigenous trees. Nataka kushukuru Chuka University kwa sababu ukiona kama hizi miti ya makadamia inachangia mahali pawili. Jambo la kwanza linachangia hiyo forest cover ambayo tunataka. Ya pili ni kwamba makadamia ni chakula na basi hiyo ni part of food security. Lakini zaidi ya yote ni kwamba hii makadamia ni cash crop
ambayo itaweza kutusaidia kupata mapato katika jamii yetu. Tumefikia tamati ya taarifa za mbiu ya KTN kwa siku leo mtazamaji. Nasema ni asante sana kwako wewe pamoja na wale wote ambao wamehusika katika kuzitayarisha hizi taarifa. Mie kwa jina ni Nicholas Sombua. Nimekuwepo na nikimshikia zamu mwenzangu hadi ya Mwasiwa. Kwa sasa na niruhusu niseme weekend ya kufana, panapo majaliwa tupatane siku ya Jumatatu kwenye taarifa za leo mashinani. Jioni njema.